question answers, and they wrote down a lot of questions, and I have just kind of summarized them. And so this will be in English because the youth needs to hear him and also understand. So without any time delay, we have a limited time, so let me just go over some questions, and Bhupendrabhai will be more than happy to answer our youth question. Some of these questions came from our youth. So, okay, so the question is, and this is what the youth is asking, why there are so many religions in India? This is the question that came from our youth. Are the youth who have asked these questions present here right now? Who asked this question? Jai Ho. What we can do, probably we can tape. It is recorded, don't worry about it. Then Yes, what yes. we do when we have a class on Sunday, we can also pray. Sure. એક બાળકના માતા પિતા ખોવાય છે. વન હમ્બલ રિક્વેસ્ટ, આપના નાના બાળકો હોય તો બિલકુલ ડિસ્ટર્બ ના કરે પ્રવચનમાં કે ક્વેશ્ચન આન્સરમાં. કદાચ એમને એવું હોય તો એમને બહાર લઈને જશો, બહારથી સાંભળશો તો વધારે સારું લાગશે. બાળકો આપણને ગમે છે, બાળકો માટે જ મંદિર છે, પણ સાથે સાથે બીજા બધાનો સમય ખોટો ના બગડે એનું ધ્યાન રાખશો. જય શ્રી કૃષ્ણ. Thank you, Diablo. The question from a young mind is, why do we have so many religions in India? I would correct this question first of all. Last two words of this question, or last one. Thank you. Last one word. Instead of India, I would say in human mind. Because various faiths are present world over. Probably the question is from a kid who knows only about India, or he does not know what's happening outside in the world. ધર્મ હંમેશા એક જ હોય છે, માનવ ધર્મ, સનાતન ધર્મ. હ્યુમન નેચર ઇઝ સચ. હું વડીલો પણ છે એટલે ગુજરાતી ઇંગ્લિશ મિક્સ કરું છું. કે બાળકોને તમે આન્સર આપો ત્યારે તમે ઇંગ્લિશમાં કરી શકશો. હ્યુમન નેચર ઇઝ સચ કે એને ભાગલા પાડવા છે, એને ડિવિઝન કરવા છે. તમે આપણી જ વાત કરો. ઓહેર એરપોર્ટ પર તમે જ્યારે જઈ રહ્યા છો, આખી દુનિયાની અલગ 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 પ્રજા છે. We are one of them. પણ જેવા તમે ગેટ પર પહોંચો ને કોઈક બે ત્રણ ઇન્ડિયન ફેસ દેખાય, એટલે આ તો હું પહેલાની વાત કરું, હવે તો કોઈ જોતું એ નથી, પણ 25-30 વર્ષ પહેલા કોઈ ઇન્ડિયન ફેસ દેખાય એટલે તમે તરત પાસે જઈને ઇન્ડિયન, બરાબર. આપણો એટલે જુઓ, રેસ્ટ ઓફ ધ વર્લ્ડથી આપણે તરત છૂટા પડે. આપણો એક ચોકો જુદો કર્યો. અચ્છા, એ વાત આગળ ચાલે પછી
ગુજરાતી છો એટલે ઇન્ડિયાને મૂક્યું બાજુ પર, કારણ કે વંશ દુનિયામાં તમે આયા એટલે તમે ઇન્ડિયન છો, ત્યાં સુધી આઈડેન્ટિટી રાખો. પણ ઇન્ડિયામાં પ્રવેશ્યા કે તરત આપણું ડિવાઇઝિવ માઇન્ડ શરૂ થઈ જાય. ગુજરાતી, મહારાષ્ટ્રીયન, રાજસ્થાની, યુપીનો, બિહારી, બેંગોલી, સાઉથ ઇન્ડિયન. ખબર પડી ગુજરાતી છે એટલે આપણે માત્ર ગુજરાતમાં પણ એક નથી રહેતા. તરત પૂછીએ પટેલ, કે હા. અચ્છા, પટેલ થઈને એક રહ્યા? ના, 6 ગામના એક રહ્યા. 6 ગામના સુધી પહોંચ્યા પછી વસોના. જુઓ કેટલે સુધી. ભાદરણના અમારા મનીષભાઈ ના આપણો ભૂમિનભાઈ, કેટલા આપણે ટુકડા પાડ્યા છીએ. જુઓ જેટલા આ સંકુચિત માનસ મનુષ્ય છે, એ જ વસ્તુ, એ જ મેન્ટાલિટી ધર્મમાં આવી અને ધર્મમાં પણ આપણે નાના નાના વિભાજન કરતા ગયા. બેસિકલી ધર્મ જે છે એ માણસને એક કરતા શીખવે છે. ધર્મનો સંદેશ છે એ યુનિટીનો છે, એકત્વનો છે. પણ મનુષ્યનો સ્વભાવ એનાથી બિલકુલ વિપરીત ચાલે છે. એટલે જે મનુષ્ય માત્રને એક કરવા મથે છે એવા ધર્મમાં પણ માનવે ભાગલાઓ પાડી નાખ્યા, ટુકડાઓ કરી નાખ્યા, સંપ્રદાયો ઉભા કરી નાખ્યા, જુદા જુદા લેબલ ઉભા કરી નાખ્યા, દિવાલો બાંધી દીધી, વાડા ઉભા કરી. અને આ તૂટવું જોઈએ. હું ઘણી વખત કથાઓમાં એક દ્રષ્ટાંત આપું છું. એક ગામની બહાર વડલા નીચે બધા ગામ લોકો ભેગા થયા, તેની મીટિંગ ચાલતી હતી. થયું તો એવું કે ગામની પ્રગતિ થઈ, લોકો ભણ્યા ગણ્યા, પરદેશ જઈને વસ્યા, સુખી થયા. ઉદાહરણ થયું કે આપણા ગામ માટે પણ કંઈક કરવું જોઈએ. એટલે બીજા બધા વિકાસ તો કરે ને, રસ્તા બનાવ્યા, સારી સ્કૂલ બનાવી, બધું થયું. પછી થયું કે એક મંદિર બનાવીએ જ્યાં બધા લોકો ભેગા થાય એક સાથે. ડોનેશન તરત બધા એટલો દિલથી ડોનેશન આપ્યું. અડધા કલાકમાં તો પ્રોજેક્ટ માટે જેટલા પૈસા જોતા તેનાથી વધારે આવી ગયા. અને વિધિન અ યર ઓર 15 months થયો. વિદ્વાન બ્રાહ્મણોની ઉપસ્થિતિમાં લોકો આવ્યા, ભાગ લીધો, જમ્યા, કર્યા, આનંદ કર્યો 7 દિવસ બધાએ. અને જેવો 7 દિવસનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ પૂરો થયો એટલે વાંધા શરૂ થઈ ગયા. અમુક લોકો કે અમે તો રામજીના ઉપાસક છીએ, આ તો રાધા કૃષ્ણનું મંદિર બનાવ્યું, અમે નહીં આવીએ. બીજા કે અમે તો મહાદેવના ઉપાસકો છીએ, અમે નહીં આવીએ. ત્રીજો કે અમે તો આના ઉપાસક લક્ષ્મીનારાયણ, અમે નહીં આવીએ. ગામ લોકો ભેગા થયા કે શું કરવું, તો રાધા કૃષ્ણની તકલીફ થાય છે. હા, તો બીજો ફરીથી વોટિંગ કરો. વોટિંગ કર્યું, આ કર્યું કે ભાઈ રામ પરિવારવાળા નથી આવતા, રામજીના જે ઉપાસકો છે. રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિની પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા કરી હતી, એનું વિસર્જન કરાયું. રાધા કૃષ્ણની મૂર્તિ બાજુમાં પધરાઈ, ભગવાન રામજીનો પરિવાર વચ્ચે પધરાયો. વળી પાછો 5 દિવસ પાટોત્સવ, પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા ઉત્સવ થયો બધો. લોકો ખાવા પીવા માટે ભેગા થઈ ગયા, સરસ રીતે બધો આનંદ ઉત્સવ કર્યો. અને પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા પૂરી થઈ એટલે પેલા રાધા કૃષ્ણવાળાને ખોટું લાગ્યું કે અમારા રાધા કૃષ્ણવાળાને બાજુએ મૂક્યા. શિવજીવાળા કે હજી અમારે તો ભગવાન મૂક્યા નથી, એ ના આવ્યા.
શિવજીને વચ્ચે પધરાવ્યા, વળી પાછો 5 દિવસનો પ્રાણ પ્રતિષ્ઠા મહોત્સવ, શિવજીને વચ્ચે પધરાવ્યા. પાછા માતાજીવાળા કહે અમારા માતાજી નથી આવ્યા, અમારા ગણપતિ નથી આવ્યા, અમારા હનુમાનજી નથી આવ્યા. દર વખતે આવું થયા કરે. 6-8 મહિને આ પ્રોબ્લેમ થાય. ગામ લોકો જે બહાર ભેગા થઈ વડની નીચે બેસીને ચર્ચા કરતા હતા, કરવું શું આપણે. હેતુ તો એવો રાખ્યો હતો કે ગામ લોકો બધા ભેગા થાય, રોજ સાંજે આરતીમાં આવે, એકત્ર થાય અને સરસ મજાનું એકતાનું પ્રદર્શન કરે. એટલે આવું કેમ થાય છે, શું કરવું જોઈએ મંદિરમાં? અલગ અલગ અભિપ્રાય આવતા હતા, કોઈનું બુદ્ધિ ચાલતી નહોતી. એટલામાં ત્યાંથી એક સંત પસાર થયા અને સંતે આવીને પૂછ્યું તમે કેમ ચિંતામાં બેઠા છો? આ ગામ તો સુખી ગામ દેખાય, લોકોના મકાનો બધું જે દેખાઈ રહ્યું છે, તમે ચિંતા. તો પેલા લોકોએ સંતને કહ્યું બાપજી આ તકલીફ છે, અમારે શું કરવું જોઈએ? સંતે કહ્યું મારી વાત માનશો? તો કે હા, મંદિર પૂરું કરો, હોટલ બનાવો, બધા આવશે. તમને હસવું આવે છે પ્રિય સ્વજનો, પણ આ હસવાની વાત નથી. આ સનાતન વૈદિક સંસ્કૃતિના સંતાનોએ માથું કૂટીને રડવાની વાત છે. જે સ્થાન આપણે એક થવા માટે હતું, ઋષિઓનો વિચાર. તમે હોટલમાં જાઓ ત્યારે જુઓ છો કે બાજુમાં બેઠેલો કોણ છે? તમે મૂવી જોવા જાઓ ત્યારે વિચાર કરો છો કે બાજુની ચેરમાં બેઠેલો કોણ વ્યક્તિ છે? ત્યાં બધા એક સાથે ભેગા થઈને મૂવી જુઓ છો કે નહીં? હોટલમાં બધા ભેગા થઈને સરખું આમ ચટાકા કરો છો કે નહીં? મંદિરમાં આવીને જ આપણે ભાગલા, ધર્મના ક્ષેત્રમાં જ આવીને ભાગલા. પ્રિય સ્વજોના મોટા મોટી ભૂલ છે. તેથી જે બાળકે આ પ્રશ્ન પૂછ્યો છે આઈકેને, એની સંવેદનશીલતાને હું પ્રણામ કરું સૌથી પહેલું. અને એ બાળકને આપણે કહીએ કે બેટા, this has nothing to do with religion, it is basically fault with human nature, and we as the coming generation which is very much educated has to come out of these small circles and follow the religion which is Sanatan Dharma. વેદના ઋષિઓએ આપણને જે માર્ગ બતાવ્યો છે એ માર્ગનું આપણે અનુસરણ કરવાનું છે, જેનાથી અહીંયા આગળ જ્યારે રહે તો વેસ્ટર્ન વર્લ્ડનું સાયન્સ અને ટેકનોલોજીના ડેવલપમેન્ટનું પણ એને લાભ મળે અને સાથે આપણી ભારતીય સંસ્કૃતિ અને ઇન્ડિયન વેલ્યુઝ પણ મળે. બેસ્ટ ઓફ બોથ ધ વર્લ્ડ્સનું કરી અને આવા લોકો આપણા સ્વર્ણિમ ભવિષ્યની રચના કરે એવી આપણે આજે પાટોત્સવમાં ભગવાનના ચરણે પ્રાર્થના કરીએ. આઈ કે નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન. Again, a humble request. I would request Bhupendrabhai to put more English than the Gujarati, because I see the youth that were here in the morning, that puzzles. Your request accepted. Next. The second question that they had is about God, and I'm going to put all these things in one, and you can kind of summarize this thing. 4 or 5 questions came. How was the world created, and who created? What God out of all the religion was the first one on the earth? Why we cannot see God? Where is the God? How do you increase love for God? A lot of things about the God. All these questions I will definitely answer briefly now, but all these questions will be answered during Bhagavad Katha from 9th to 15th September that I am going to narrate in Mahalakshmi Hall of Manav Seva Mandir, which is sponsored by Patel family in fond memory of late Govindbhai Patel. On the third day of the Katha, we have the subject in the second canto, which is of Chatushloki Bhagavat. God himself, Chaturbhuja Narayan, preaches this to Brahmaji. And in that, I explain this subject in detail, but now definitely I will answer this in brief. How was the world created? In Upanishads, it is very clearly said that the world is the creation of God. There are various theories put forth in all the different branches of science and in all the different faiths, beginning from Big Bang theory, which says that the world is the creation of a big accident. Some people say the world is a biogeochemical reaction.
It just happened on its own. Indian rishis strongly and firmly believe that world is neither an accident, it is not a biogeochemical reaction. The world is a well thought of creation of God. And why was this created? Ishavasyamidam sarvam. You are going to take Upanishad classes. So the first Upanishad is Ishavasya Upanishad in the main 10 Upanishads. And the very first stanza of this Ishavasya Upanishad is Ishavasyam idam sarvam. This is the question, this is the quest of any mind which thinks about the universe. The Rishi said, the same question was asked to a great Rishi, Dadyanga Atharvana. And the moment the disciple said, what is this world? Rishi said, Ishavasyam. Idam. But when he said idam, idam means this. And when you say this, you have to point it. But when you point it, there comes a limitation. See, when I say this, it means this direction. Isn't this a creation of God? Isn't that a creation of God? Isn't that a creation of God? So when you say idam, there comes a limitation. And Rishi realized that, yes, this is a limitation. So he immediately put the third word, sarvam. So it will be like, Ishavasyam, idam, no, sarvam. And even when you say sarvam, Rishi specifies, yat kinchit jagatyam jagat. Whatever, living, non-living, moving, non-moving, everything, matter, spirit, everything is created by God. And what was the purpose of creating this world? Because God wanted to stay in it. It is such a positive, such a powerful concept, my dear friends, that this world is a creation of God and God stays in it. No other religion has such a courage and such a clarity of thought. Because all the other religions have said that the world is a big prison, all the sinners are assembled here, they are suffering because of their sins, and when their sins will be over, they will be delivered somewhere else and not in this world. So this world is basically the place of suffering. All the religions, I don't want to name those religions, but all the religions say that. Only Sanatan Vedic Dharma, rishis, say that this world is not the place to suffer. It is in fact an abode of God. And we are in this world, so we have come to God's home. How to live in this world? How will you live if you visit somebody's place and when you are in somebody else's home? There are two ways of staying in someone's home. A, one can stay as a servant, as a help. If you are lucky, fortunate in this country to have a 24-hour help in your home, because I know most of you are poor fellows in India. Everybody has a help at home, but here it's a luxury. But suppose you have someone, the servant stays in your home, he knows that I am staying in this home, at the same time he knows that the home does not belong to me, it belongs to my master. And how am I supposed to stay in this home? I am supposed to stay the way the master pleases. I have to please my master, my employer all the time. Dear friends, this is the path of devotion. We all are servants of God. This world is a beautiful home of God, and we are God's sevaks, and we have to stay in this world the way God pleases. પૂજ્ય ડોંગરેજી મહારાજ હંમેશા કહેતા, કંઈ પણ કરું ને હું લાલાને પૂછી જાઉં, મારા લાલનને પૂછી જાઉં.
કોઈ કથા લેવા પણ આવે ત્યારે ડોંગરે મહારાજ કહે કે હું લાલન પૂછી જોઈશ. અને કોઈક જગ્યાએ બાપજીને એમ લાગે કે અમારે કથા નથી આપવી, તો બાપજી એમ કે મારો લાલો ના પાડે છે. એમની આ ભક્તિ એવી, મારો લાલો ના પાડે છે. I want to stay the way my God is pleased. That is the path of devotion. Simply put, it doesn't matter what kind of tilak you put on your head, what kind of mala you wear, what kind of temples you visit and what kind of temples you don't visit. It doesn't matter what kind of clothes you wear. Your constant thinking is my life should be such that my Krishna, whatever, whoever is your Ishtadev, my Shivji, my Ganpati, my Mataji, is pleased. That is the path of devotion. And the other way to stay in someone's home is you stay as a guest. But the precondition is, if you want to stay in someone's home as a guest, you should be knowing the family. You should know the owner of the home. This is the path of wisdom, Jnana Marga. If you know God, you stay in this world as a guest. But when you stay in someone's home as a guest, there are certain rules to be followed. Have you ever stayed in someone's home as a guest for like 7 days or 10 days? ભગવાને મને તો એવા ક્ષેત્રમાં મૂક્યો છે ને કે દર અઠવાડિયે નવા નવા ઘરમાં મહેમાન તરીકે જોઉં છું. અને એક વાત તમને કહું, કોકના ઘરમાં મહેમાન બનીને રહેવાની જે મજા છે એ મજા ઘેર રહેવામાં નથી. When you stay in someone's home as a guest, oh, such wonderful care they take. New bed sheets, new pillow covers, new comforter. ક્યાં ગયા મારા મધુકાનભાઈ? માઇક છે કે નહીં? હું અહીંયા આવ્યો એટલે મધુકાનભાઈ, આ રે મધુકાનભાઈ, જુઓ મધુકાનભાઈ, હું તમને યાદ કરું છું. વેન યુ સ્ટે ઇન સમવન, હું અહીંયા આવ્યો ને અહીંયા આગળ, આગલે દિવસે મધુકાનભાઈ નવી બેડશીટ, નવા પિલો કવર્સ, નવું કમ્ફર્ટર, ગુરુજી આપના માટે. ગઈકાલ મને કે કથા પૂરી થઈ ગઈ એટલે લઈ જાઓ. મેં કીધું ના, આવા કેટલા ભેગા કરું, તો દર અઠવાડિયે જો લઈ જાઉં. તમારે રાખવાના અહીંયા. તો હા સગવડ થાય સારામાં સારી. કેવું ધ્યાન રાખવામાં આવે? યુ ડોન્ટ હેવ ટુ વરી ફોર એનીથિંગ. સવારે તમે ઊભા થઈને નાહો ધોવો, તમારી સેવા પૂજા જપ જે કંઈ કરો, પછી ચા પીતા હો તો ચા, કોફી પીતા હો તો કોફી, દૂધ પીતા હો તો દૂધ. કયું તમે લાયા છો? આલમંડ મિલ્ક પીતા હો તો આલમંડ મિલ્ક મધુભાઈ લઈ આવ્યા છો. ઓર્ગેનિક પીતા હો તો ઓર્ગેનિક. બધી જ સગવડ તમારા માટે થઈ જાય. બોલો, જમવાના ટાઈમે જમવાનું, ભીંડાનો ભાવ ગમે તે હોય, તમારે ઝાપટો ને. જેવા તમે જમી લો કે આમ થાળી ઉપાડી જાઓ તો 3 જણ આવી જાય. કારણ કે અમારી પૂજા દીકરી છે કે કાંઈક બિઝી છે. પૂજા હોય કે અમારી રિદ્ધિ હોય, આ બધા જે સેવામાં હોય ને, મેશ્વા હોય, મેશ્વા છે કે નથી, તરત આવી જાય. આમ જરાક ઊભા થાય, ના ના ગુરુજી અમે લઈએ છીએ. બોલો, આવી બધી સગવડો ઘરે મળે? પણ કોઈના ત્યાં મહેમાન બની રહો ત્યારે there are certain rules to follow. પહેલી વસ્તુ, you cannot criticize your host's home. Suppose somebody comes to your place for 7 days and from second day he starts criticizing. I didn't like the paint of the wall. I didn't like the wall curtains. Your dining table is not good. Your dining chairs are not very comfortable. Your bed is not comfortable. Your bathroom is not good. The faucets are not good. I didn't like the shower. I didn't like the chandelier. તમે એક વસ્તુ સાંભળો, 2 સાંભળો, ત્રીજી સાંભળો, પછી સતત જો દિવસમાં જ કીધા કરે કે આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, આઈ ડોન્ટ લાઈક ધીસ, તમે ધીરેથી એને કહી દો, જો ભાઈ આ મારું ઘર છે, મને જે રીતે ગમ્યું એ રીતે મેં બનાવ્યું છે. 7 દિવસ માટે તમે આવ્યા છો, શાંતિથી રહેવું હોય તો રહો, નહીતર એવી રીતે આપણે આ સૃષ્ટિમાં આવીએ ને ઇફ વી કીપ ક્રિટિસાઇઝિંગ ધીસ વર્લ્ડ,
ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, ધીસ ઇઝ નોટ રાઈટ, ધીસ ઇઝ નોટ. ઘણા લોકોની ટેવ હોય એ આખો વખત સૃષ્ટિને ક્રિટિસાઇઝ જ કર્યા કરે. તો ભગવાન પણ કહેશે કે જો ભાઈ આ દુનિયા એ મારું ઘર છે, મેં રહેવા માટે મને ગમ્યું એ રીતે બનાવ્યું છે, તું 100 વર્ષ માટે આવ્યો છે, રહેવું હોય શાંતિથી રહે, નહીતર. Third thing, when you stay at someone's place, all the nice things happen. You thank them for that. કે આપણા હોસ્ટ કેટલા સારા છે. અને વખત તમે નક્કી પણ કરો કે આ જ્યારે આપણે ત્યાં આવશે ને ત્યારે આપણે પણ એના માટે કંઈક સારું કરીશું. વિચાર આવે કે નહીં કે આપણું કેટલું સરસ ધ્યાન રાખ્યું આ લોકોએ 7 દિવસ માટે. સૃષ્ટિમાં આવ્યા છીએ. વોટ એવર ગુડ થિંગ્સ આર ગિવન ટુ અસ આર ગિફ્ટ્સ ફ્રોમ ગોડ. ગોડ ઇઝ સચ અ વન્ડરફુલ હોસ્ટ. અને એ વખતે આપણે મનમાં થવું જોઈએ, ભગવાન મને આટલું બધું આપે છે, આવું સરસ શરીર, આવું મન, આવી બુદ્ધિ, આવું સરસ ઘર, આવા રિલેટિવ્સ, આવું ફેમિલી, આવી સંપત્તિ, આ બધું જ. તો હું ભગવાન માટે શું કરું છું? મનમાં ઈચ્છા થવી જોઈએ હું પણ ભગવાન માટે જેટલું બને એટલું સારું કરીશ. જે છેલ્લી વાત, પ્રિય સ્વજનો, મહેમાન તરીકે કોઈને ત્યાં આવ્યા હોઈએ, કશુંક ન ગમતું હોય એવું પણ બને, બધું જ સારું થાય એવું નહીં. ત્રીજે દિવસે જમવામાં કારેલાનું શાક આવ્યું, ન ભાવતું હોય તો શું કરે માણસ? ઓછું લે. અને જે સર્વ કરતો એને ખબર પડી જાય કે આજે ઓછું લીધું શાક, એટલે પૂછે કેમ કારેલાનું શાક નથી ભાવતું? એટલે કે ના ના, કારેલા તો તબિયત માટે કેવા સારા. બાજુમાં વાઈફ બેઠી હોય ને કે ઘેર આવું બોલતા હો તો. સી વખત આપણે શું વિચાર કરીએ છીએ કે 7 દિવસ માટે આવ્યા છીએ, ચલાવી લો ને. આ સૃષ્ટિમાં ક્યારેક કદું આપણને ન ગમતું થાય, પ્રિય સ્વજનો, તો એ વિચાર રાખો, 100 વર્ષ માટે આવ્યા છીએ, ચલાવી લો ને. પૂજ્ય ડુંગરેજી મહારાજ કહેતા કે 4 શબ્દો જે જીવનમાં રાખે ને ક્યારેય દુઃખી ન થાય: ચાલશે, ફાવશે, ભાવશે અને ગમશે. આ માણસ કોઈ દુઃખી ન થાય. અને લાસ્ટ, જે કોઈ સારી વસ્તુ આપણા માટે રાખી છે હોસ્ટે આપણા, એ માત્ર ઉપયોગ કરવા માટે છે, લઈ જવા માટે નથી. સરસ મજાની ચાદર ને બધું મધુકાંતભાઈ લઈ આવ્યા હોય, આ તો ઠીક છે, હી ઇઝ નાઇસ કે હમણે ઓફર કર્યું. નહીં તો આપણને થાય કે આ સરસ મજાનો નેપકિન છે ને આ ચાદર છે, આવી ફાઇન વ્હાઇટ ચાદર આપણા ઘરે નથી. 7મે દિવસે જતી વખતે તમે નવી ચાદર બેગમાં મૂકો, ઠીક છે, જે આપણા હોસ્ટ હોય, ખાનદાન હોય, આટલું બધું મોટેથી પૂછવું જરૂરી છે ભાઈ? છે ને, એને કોઈ ચિંતા જ નથી, એમને પોતાની જિંદગીમાં છે. વાહ, જાય હો, આવી મસ્તી જોઈએ હો. ચાદર ઘડી કાઢીને બેગમાં મૂકીએ. હોસ્ટ આપણા જે છે ખાનદાન હોય, બેગ ના ખોલાવે, પણ એમને એટલી જ ખબર પડે કે નવી ચાદર હતી એ ગઈ. પછી બીજી વખત જ્યારે પાછા આવીએ ને ત્યારે નવી ચાદર ના મુકાય, ફાટેલી જ મુકાય, ગયો આ લઈ જજો. પ્રિય સ્વજનો, આ સંસારમાં જેટલી વસ્તુઓ પરમાત્માએ આપણને આપી છે, યાદ રાખજો, ઉપયોગ કરવા માટે છે, આપણે એના માલિક નથી. ધ ઓનર ઇઝ ગોડ. ઉપયોગ કરવાનો, ભગવાનનો આભાર માનવાનો, અને પછી એને મૂકીને જતા આવડવું જોઈએ. અસંગ શસ્ત્રેણ દ્રઢેન ચિત્ત, અનઅટેચ્ડ. વૈરાગ્ય એટલે માત્ર ભગવા કપડાં પહેરવા એ જ વૈરાગ્ય નથી, ભીતરથી વૈરાગ્ય હોવું જોઈએ. છોડીને જતા આવડવું જોઈએ કે ખુશી રહો, સુખી રહો તમે, બીજો કોઈ વાપરશે. આ સંસારમાં લોકો દુઃખી કેમ થાય છે? જે ગમે છે, જે પોતાનું છે, છોડવું જ નથી, બધું જ પકડી રાખવું છે, અને તેથી દુઃખી થાય છે. છોડવાની ટેવ પાડો. બનેલી ઘટના કહું, શિકાગોમાં જ કથા હતી, ચલો ત્યાં સુધી, પછી આગળનો હવે આઈડેન્ટિટી નહીં આપો, પ્રાઇવસી એક્ટ. એક પરિવાર, જે મુખ્ય મનોરથી પરિવાર હતા, બહુ જ ઉત્સાહથી એમણે કથા કરેલી, અને ઓહેર એરપોર્ટ પર મને રિસીવ કરવા આવ્યા. 4-5 ગાડીઓ, બધી સંસ્થાની ફેમિલી મેમ્બર્સને બધા રિસીવ કરવા આવ્યા.
અને આ લગભગ 5-6 વર્ષની ટેસ્લા જ્યારે નવી આવી ને એ વખતની, અને એમાં એ વખતનું એનું હાઈ એન્ડ મોડેલ, જે ટોપનું મોડેલ હતું, એ ગાડી લઈને આવીને મને કે ગુરુજી આપના માટે, ડીલરને ત્યાંથી લઈને સીધા અહીંયા આવ્યા છીએ, બસ નક્કી કર્યું હતું કે આપણે ત્યાં કથા હોય ત્યારે આપનું સ્વાગત કરવા માટે આ ગાડી લઈને અમે આવ્યું. અને એટલા પ્યોર આઉટ ઓફ એન્થુઝિયાઝમ, વેરી નાઇસ પર્સન. પધરામણીમાં પણ હંમેશા સાથે ને પેલી નવી ટેસ્લા મોટી કંઈક 7 સીટરને એવી લઈને આવે અને કે ગુરુજી આપના માટે. આપના 3-4 દિવસ બોલ્યા ને, ચોથે દિવસ પછી મેં ધીરેથી કીધું કે તમે આટલું બધું ઉત્સાહથી કહો છો, આપના મારે ઇન્ડિયા લઈ જવાની છે. એટલે પછી બોલવાનું બંધ કરી દીધું હમણાં. હા, આપના માટે. સરસમાં સરસ વસ્તુ આવે પ્રિય સ્વજનો, છોડીને જતા આવડવું જોઈએ. આ દુનિયામાં એ જ વ્યક્તિ સુખી થાય છે. તો ધીસ ઇઝ ધ પર્પઝ ઓફ ધ વર્લ્ડ. Yeah. What God out of all religion was first on this earth. See, it is so improper to label gods. Remember, dear friends, one thing, that God is always one. Even in Hindu religion, when we have so many idols, these are different forms of God, these are different expressions of God. Gods are not many, just the expressions are many. The experience is the same, expressions are various. Our Rishis say, Ekam Sad Tad Vipra Bahudha Vadanti. The truth is one, the eternity is one, the supreme being is one. Only the way of expression is different. Like those of you are interested in literature, the experience of love is the same, but its expressions are so many. In all the different languages, there are so many love poems, novels, short stories, essays on love. And there have been so much, maybe they will run in millions. If you compile all the love poems and essays and short stories and novels on love, world over, so will somebody say, now enough of it, we have enough poems on love? Can we say that? No. In every age, even in future, they will experience the same emotion called love, but their way of expression will be different. Similarly, especially in Sanatan Dharma, when we have so many gods, it means that so many people have experienced the Supreme and they have expressed it in so many various forms. Other religions are poor, they are deprived in this fact, because only the person who founded that religion experienced the Supreme Being, and he expressed in one way which is followed like for 2000 years or 1500 years or so. Nobody else has experienced the Supreme Being, and if he has if at all he has experienced, he has not been able to express it. While Hindu Dharma, Sanatan Dharma is so rich in that, we have so many different expressions of God. Now the question is, why we cannot see God? Remember, as I said, God is an experience. Experience is to be felt. It cannot be seen. But when we cannot see God, it doesn't mean that God does not exist. There are so many other emotions, there are so many other things that we have experienced but we cannot see. As an example, has any of us seen love? No, we have not seen love. But can we deny the existence of love? We cannot. Now if somebody says, I am a scientifically oriented person, I am a very intelligent person, I am a very reason-based person, show me love, otherwise I will not believe in love. I will say, how can we show? No, show me on the laboratory table, I want to measure love. What is the length, what is the breadth, what is the depth, what is the density, what is the color, what is the shape? Well, red color and heart shape, but that is for 14th February. You cannot say that love is of red color or heart shaped.
Now, if we cannot see love, we cannot say that love does not exist. Why? Because all of us have experienced love in one form or the other. Mother's love, father's love, brother's love, sister's love, teacher's love, friend's love, husband wife's love. ભલે ઓછો પણ હોય તો ખરું ને. Guru's love. We have experienced it. So we cannot deny that love does not exist. Though none of us have seen love ever. Similarly, God is not an object. Explain this child who asked this question that you want to see. Remember, whenever you see something, you are objectifying it. And when you objectify something, there comes a limitation. I can see this microphone. Why? Because it has a limited shape. It occupies a limited space. If the microphone, simple, air. Can we see air? No, because air is everywhere. We cannot see it. Similarly, God is everywhere. But at the same time, Priya Swajano, dear friends, when I say that we cannot see God, we cannot, it's on the knowledge base, wisdom, Gnan Margnirite. If you talk about devotion, God can be seen. Because we have so many examples of devotees who have seen God, not only seen God, who have talked to God, who have communicated with God, who have done Leela with God. So that is the path of devotion. It is such a sweet thing. I will elaborate on this subject during the Bhagavad Katha, that yes, we can see God. Let me conclude this with an example. Swami Vivekananda, you all know about him. He is my hero. I have two role models in my life since very young age. First is Srimad Adya Shankaracharya, and second is Swami Vivekananda. Vivekananda, from a very young age, he was extremely intelligent boy. He wanted to see God. And when he was young in Calcutta, Calcutta was one of the very elite cities of India at that time. Such great personalities coexisted in Kolkata that time. Raja Ram Mohan Roy, Ishwar Chandra Vidyasagar, not Tagore himself, but Tagore's grandfather, Devendranath Thakur. Such intelligent people existed there. And they would also invite other scholars, saints from all over India to speak. Young Vivek, his name was Narendra at that time, before he became a sannyasi. Young Narendra, 16, 17 years of age, would attend the discourse. And midway, somewhere half in the discourse, he would just stand up and ask the person, the speaker, have you seen the God about whom we are talking? Obviously, the speaker would go, અરે તાતા ફાફા શું કરો છો? જે ભગવાનને જોયો નથી એની વાતો કરો છો? And he would just leave the assembly. Remember, Narendra did not mean to insult a speaker, but he was so very turbulent. He wanted to see God. He wanted to know about it. He wanted the answer, and he could not control himself. Once it so happened, he heard that Devendranath Thakur is performing 1 month's penance in the month of December in the river Hubli. Ganga in Kolkata is known as Hubli, and it is the last phase of Ganga where she meets the ocean. So with that it is known as Hubli. He
in a boat in the river Hugli. In the river Hugli, he was performing penance for 1 month, in the month of December. When Narendra heard about it, at about 11 in the night, he swam in the river. Remember, winter, December, cold water. He swam in the river, entered the boat, and there was small cabin-like thing. He opened the door, and Devendranath Thakur was meditating. Narendra just put a hand on his shoulder and said, "Have you seen the God you are meditating to?" Devendranath Thakur said, "Young man, who are you?" "I'm asking you, have you seen God?" Devendranath Thakur says, "Oh, you are all wet. You are dripping with water. It's cold." The moment Devendranath said this, Narendra again jumped in the river. Devendranath came out, "Young man, you will fall sick. Forget about it. I am asking you about God and you are worried about my sickness. You haven't seen God." Such was the nature of Narendra. Somebody told him, "Have you ever visited Swami Ramakrishna Paramhans?" He said, "No, who's he?" "He's a priest in Kali temple. Probably he will be able to answer your question." Narendra was so curious. Whoever could say that this person will answer your question, Narendra would go to him. Narendra went to Swami Ramakrishna Paramahansa. Now, Swami Ramakrishna Paramahansa was such a simple man. In a very simple language, he was explaining, he was talking about God. And there were like 15, 20 people sitting in front of him, and Swamiji was talking. Narendra sat there, heard Swami Ramakrishna Paramahansa's speech for like 15, 20 minutes, and suddenly he got up. "Have you seen God about whom you are talking? જે ભગવાનની તમે વાત કરો છો, ભગવાનને તમે જોયો છે?" સ્વામી રામકૃષ્ણ પરમહંસે નરેન્દ્ર તરફ જોઈને કીધું, "તારે જોવો છે?" This was the first answer. Now this was the time for Narendra to be fumbled. You mean to say that I can see God? How can I see God? Exactly the way you are seeing me now, you can see God. Do you want to see God? On that night, Narendra wrote in his diary, "Today I have found the Guru whom I was searching for my entire life." Here is a man who says that yes, you can see God. Narendra surrendered to Swami Ramakrishna Paramhans, and the rest is the history. He was transformed into Swami Vivekananda. Not only he was transformed, but through him, thousands of lives were transformed. So in path of devotion, dear friends, you can see God, provided you evolve yourself to such a level that God reveals himself in front of you. Prahlad had a vision of God. Dhruv had a vision of God. Yamraja in the Kathopanishad, IK, while preaching to Nachiketa, he says, "Nayam atma pravachanena labhyo, na medhaya, na bahuna shrutena, yame vaishya vrunute tena labhyah, tasyaisha atma vivrunute tanun swam." I am Atma, the Supreme Being, cannot be attained through discourses. Na medhaya. If you claim that you are a very intelligent person, in fact, that is the weakness to attain God. Intellect works as a hurdle. Sometimes you have to put your intellect away and go with the power of faith. Nayam atma pravachanena labhyo, na medhaya, na bahuna shrutena. If you have read so many scriptures, you have heard so many discourses, that is not the qualification to attain the Supreme. Then,
Yame vaishav vrinute tena labhyah. Yam eva esha vrinute. Whom the soul decides, tena labhyah. Tasyaisha atma vivrinute tanuswam. In front of such a devotee, the Supreme Being reveals himself and gives him the vision. This is precisely what Bhagavad Gita, 11th chapter, Bhagavan Sri Krishna says. So dear friends, God can be seen provided we qualify for that thing. On this 30th Patotsav of Manav Seva Mandir, in front of God, I pray to Him and I seek His blessings to bestow on all of you, that may our life be evolved, may our life be purified, and may we are fortunate to have His with capital H, divine vision. God bless you all. Jai Shri Krishna. Thank you, Bhupendrabhai. Thank you very much. Let us give him big hand. This can be continued tomorrow when the Abhishek, after the Abhishek and when we are Shringar, doing the Shringar. So be present. We can move forward. And then it can be continued. In September, he is coming here for 7 days Bhagavad Katha, September 9 to 15 September. So please come and attend. Before we do the Aarti, I have some announcements. You have the flyer outside. Yeah. We have all the flyer outside, all upcoming program, and also we will email you, so you can remember. We will email you every almost 15 to 20 days. Our Pradeep Bhai is doing a great job on that. So you will get the flyer by email too. આપણા આજના યજમાન છે મુખ્ય યજમાન યોગેશભાઈ અને સંગીતાબેન. આરતી માટે આગળ આવો. પછી અર્પણાબેન ડાયાભાઈ પટેલ આગળ આવો. એમની એક એપોઇન્ટમેન્ટ છે એટલે જવું પડે એવું છે. પછી છે મિહિરભાઈ એન્ડ સ્વીટુબેન પટેલ, આલોકભાઈ, પૂજાબેન પટેલ, બાલુભાઈ આર પટેલ, કેતનભાઈ જાની,